inki agatabe waadi horake ahammama ahaduk tigira hune la 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 fonte tiro balala Afar Hussein hune ጀምራለው የሙስሊማን ጎብኝቼ እመጣለው አፋር ይባሉ የግድናይ ወሰከይ አቡልማ ሊሳይቱናይ የግር መንገዱንም አስዓለ ጎብኝቶ በራህሌ ላይ ካለ ወንዶ ልጅ አይቶ ይናይ ይባዶይ ያጋትናይ ወሰከይ በቡልማ ሊሳይቱናይ We're now in Ieren district of the Afar region. It's one of the 32 districts, and it's one of the districts that in our program we've fairly recently started development work. When I mean started development work, strangely enough, these Afar have never ever had health or education services before the project started here. And now, 3 years ago, we started with SONNE-International, and SONNE-International has allowed us to grow that program up slowly. So we started with education quite deliberately because the main problem is their illiteracy. People are illiterate. In being illiterate, you don't understand anything about how to prevent disease, you are easily sick, you die in childbirth, you die from malaria, you die from diarrhea, and so infant and mother death, maternal death is very high, or was very high in Ieren. And what we're seeing now is a decrease through awareness, through education. And so education here has taught the people firstly to read and write in Afar, and now we're building up now to the first primary level of education, so it's grade 1 up to grade 4 in a non-formal setting. So they learn at night, they learn whenever the community can gather together and where they can gather together. Sometimes it's actually here, another time it might be in the further river valley, it might be in another district, because the Afar move with their animals. They move because this area, as you can see, is quite dry and fragile. It doesn't get a lot of rain, and so they move to get grass and water for their animals. Im Sommer erreichen hier die Temperaturen 50, 55 Grad und die Menschen haben eigentlich viel zu wenig Wasser, vor allem jetzt auch aufgrund der globalen Klimaveränderung, wo es jährlich 3 Regenzeiten gibt und
die Regenzeiten in der letzten Zeit viel zu spät eintreffen, beziehungsweise auch nicht genug Wasser bringen. Daher hat die österreichische Entwicklungszusammenarbeit gemeinsam mit SONNE-International dieses Wasserprojekt gestartet, wo wir insgesamt 10 so ähnliche Strukturen, wie wir sie hier sehen, errichten. Das sind so Schwemmwasserbecken und die sollen das Regenwasser auffangen. Das Problem bei diesen Strukturen ist, oder bei der Errichtung dieser Strukturen ist das, dass die können nur mit schweren Maschinen errichtet werden. Und der Transport vom Bagger ist irrsinnig schwierig in dieses Gebiet. Man muss sich vorstellen, die Afar-Region hat insgesamt 900 Kilometer Länge und ungefähr 300 Kilometer Breite. Und diese Region ist sehr, sehr schlecht erschlossen mit einem Straßennetz und allein der Transport hierher ist mit enormen Kosten verbunden. Und jetzt nach circa einem Jahr haben wir insgesamt 5 solche Strukturen errichtet. Leider ist derzeit hier überhaupt kein Wasser vorhanden und das ist deswegen der Fall, weil es seit September nicht mehr geregnet hat und wir haben jetzt Mai 2008. The second project that this SONNE-International has helped us to start up here in Ulva is the project for women. And this is essential because in this bad situation where there's no literacy, obviously women are left out and obviously women have the hardest life. They die easily, as I said, in childbirth, and they work so hard to collect the water, to make the food, to grind the grain. Their life is very much connected to their house, and they have literally, probably as Western people would say, no rights as a woman, and that is because it's a highly paternalistic society. So we deliberately taught Afar women from here to read and write, and then we train them to be women extension workers, and these women are teaching other women about hygiene, about good nutrition. Die Menschen, die hier leben, sind Nomaden und sie ziehen herum von einem Wasserspeicher zum anderen oder von einem Flusssystem zum anderen. Die meisten Flüsse trocknen allerdings aus. Und nach 2-3 Monaten der Wasserführung sind die Menschen dann gezwungen, dass sie weiterziehen. Und in extremen Situationen wie auch dieses Jahr und letztes Jahr haben hunderte Menschen auch hier in dieser Region ihr Leben verloren, weil sie einfach nicht genug Wasser zu trinken gehabt haben. Und deswegen ist eines der großen Schwerpunkte von SONNE-International, dass wir eben in erster Linie das Überleben dieser Menschen durch die Errichtung von solchen Wasserspeichern sichern wollen. SONNE-International ist aber jetzt nicht nur auf diesem Gebiet tätig, sondern wir versuchen auch dadurch, dass es noch nie eine irgendwelche Entwicklung gegeben hat in dieser Region, auch in anderen Bereichen Fuß zu fassen, wie zum Beispiel, es gibt hier ein
Es hat hier noch nie ein Schulsystem gegeben oder es hat hier noch nie ein Gesundheitswesen gegeben. Daher haben wir gemeinsam mit unserer Partnerorganisation und der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, also mit der Austrian Development Agency, Schulprojekte begonnen, die alle auf mobile Basis aufgebaut sind. Das heißt, die Nomaden selbst wurden zu Lehrern ausgebildet, die Nomaden selbst wurden zu Gesundheitsbeauftragten ausgebildet und sie wurden auch ausgebildet zu Women Extension Workers. Das sind Frauen, die sich um die Belange der Frauen kümmern. Und diese Nomaden und diese Mitarbeiter sind selbst Nomaden und ziehen mit ihrem Stamm herum. Und das ist ein neuer Zugang, der eigentlich uns ermöglicht, dass wir direkt mit dem Volk gemeinsam eine gute Lösung finden. Die Regierung hier in Äthiopien versucht natürlich diese Probleme auch in den Griff zu bekommen, aber sie geht hier einen anderen Weg und versucht fixe Strukturen zu errichten. Und das funktioniert aber nur in einer Gesellschaft, wo die Bevölkerung auch nicht sesshaft ist. Bei Nomadengesellschaften ist es einfach so, dass die Menschen herumziehen und alle Strukturen auch mobil errichtet werden sollen. This area does, as do all Afar, a very harmful practice called female genital mutilation. Now that can stop and will stop, but we need obviously time. It's an ancient culture going back to the pharaoh, and to say it will stop in 2 weeks or it'll stop in 1 week is nonsense. It takes a groundwork of education to stop it, a lot of mobilisation of the women extension workers and the health workers. And we need to discuss with the religious leaders, we need to discuss with the clan elders, convince them and make them stand up and say that this thing is not acceptable. And then women's lives will improve greatly, but still time is necessary. So for all people who partner this project, please don't think of it as making improvement with a snap of a finger. It doesn't, but it will. And the good thing is it will because it's in the hands of the community. We are making them stronger to live better in the society they're in. They're pastoralists because they choose to be, because the environment dictates it is better to be a pastoralist, to be mobile in this sort of society. And they do very well, but as the world goes on, the world is bringing more problems. Droughts are increasing, maybe through global warming, who knows. The market problems are increasing, food inflation is incredible, very costly food here. So they need to know about marketing, they need to increase their knowledge, they need to understand how to use their animals in the market, and that will come through literacy. This is all empowerment. It's not an easy thing. So for anybody who is or thinking of contributing to assist this whole process, we thank you from our heart, because really it's you people who make this possible.